ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வின்வின் இ-லேர்னிங். இன்றைக்கி நம்ம 10th சோஷியல் சயின்ஸில் லெசன் 9ஓட லைன் பை லைன் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். லெசன் 9 ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அசர்ஷனும் ரீசனிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அசர்ஷன்: சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் த சுப்ரீம் கவர்மெண்ட் இன் அவர் கண்ட்ரி. ரீசனிங்: ஆல் த ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ பட் த ரீசன் இஸ் ஃபால்ஸ். இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷன் படி இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ ஃபெட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஃபெட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்கும் ஒரு செப்பரேட் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது. கொஷின் நம்பர் 2, சூஸ் தி கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இன் இந்தியா there are 28 states and 7 union territories. The Constitution of India provides the structure of state government in Part 6 from Article 151 to 235. The state government consists of 2 branches for its administration. The correct answer is option D. None of the above statements are true. இந்தியாவில் மொத்தம் 29 states, 6 union territories and 1 national capital territory which is known as Delhi இருக்கு. It lays an uniform structure of state government. இந்த structures எல்லாமே Part 6 of Indian Constitution, அதில் Article 152 to 237 வரைக்கும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. The structured state government is formed in the center and இந்த சென்டருக்கு 3 branches இருக்கு: executive, legislature and judiciary. Question number 3, when was the constitution of Jammu and Kashmir adopted? The correct answer is option B. 26th January 1957. Constitution of Jammu and Kashmir அடாப்ட் பண்ணப்பட்ட நாள் 17th November 1957. அது நடைமுறைக்கு வந்த நாள், அதாவது கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஆன் 26th January 1957. கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்கு அமங் தி இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ். அண்ட் இதுதான் இட்ஸ் த ஒன்லி ஸ்டேட் தட் ஹேஸ் அ செப்பரேட் கான்ஸ்டியூஷன், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். கொஷின் நம்பர் 4, வாட் வேர் த ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி செப்பரேட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்? தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி, ஆல் தி above. That is, directive principles of state policy was not applicable, fundamental duties of the constitution was not applicable, right to property was granted as a fundamental right. Constitution of India ஜம்மு காஷ்மீருக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்கறனால ஜம்மு காஷ்மீருக்கு மட்டும் ஒரு தனியான கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது. அந்த கான்ஸ்டியூஷன் படி டிரெக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியும் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்டேட்டில் அப்ளிகபிளாக இல்லை. அதே போல் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது ஜம்மு காஷ்மீர் தவிர மற்ற இந்தியன் ஸ்டேட்ஸில் டினைடு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக இருக்குது. அது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக கிராண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. கொஷின் நம்பர் 5, சூஸ் தி கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். தி கவர்னர் இஸ் த கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ். Article 154 vests the executive power of state in the governor. The correct answer is option C. Both the statements are true. கவர்னர் தான் ஒரு ஸ்டேட்டோட கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட், இல்லைனா ஒரு ஸ்டேட்டோட எக்ஸிக்யூட்டிவ்னு சொல்லலாம். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் அ ஸ்டேட் இட்ஸ் கேரிட் இன் த நேம் ஆஃப் கவர்னர். ஆர்டிக்கல் 154 clause 1 of Indian Constitution, it holds the executive power of state shall be vested in the governor. And இந்த பவர்ஸை எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸை கவர்னர் he can directly exercise or through officers who are subordinates to him, he can exercise these powers in the state according to the Constitution of India. Question number 6, assertion and reasoning. Assertion: the state legislature or the judiciary does not have rights to remove the governor. Reasoning: the governor can be transferred from one state to another by the president. The correct answer is option A. Both the statement and the reason is true and the reason correctly explains the statement. ஒரு ஸ்டேட்டோட கவர்னர் பிரசிடென்ட்டால் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாரு. He can transfer from one state to another state by the president. அந்த லெஜிஸ்லேச்சர் ஆஃப் அ ஸ்டேட்டோ இல்லை ஹை கோர்ட்டோ ரிமூவல் ஆஃப் அ கவர்னரில் எந்த விதமான ரோலும் ப்ளே பண்ணலை. Question number 7, choose the correct statement. The governor does not belong to the state where he is appointed. A governor can be appointed only once to a state. The President of India decides on his own regarding the appointment of governor. The correct answer is option A. Statement 1 alone is correct. ஒரு ஸ்டேட்டோட கவர்னர்
should not be the resident of that state concerned, and the state government concerned வந்து it has views and it has consulted regarding the proposed choice. ஒரு person ஒரு கவர்னரா ஃபார் எனி நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ்க்கு அந்த ஸ்டேட்டில் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படலாம். கொஷின் நம்பர் 8. Which of these articles states the allowances of the governor who is common for one or more states? The correct answer is option C, Article 158. Article 158 3A ஓட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்க இந்த ஆர்டிக்கல் படி ஒரு சேம் பர்சன் கேன் பி அப்பாயிண்டட் அஸ் அ கவர்னர் ஆஃப் 2 or more states அண்ட் அவரோட எம்எல்யூமெண்ட்ஸ் அண்ட் அலவன்சஸ் இது எல்லாமே that is allocated among the state in proportion as the president may by order determine. Question number 9. The Sarkaria Commission made suggestion on which of these appointments? The correct answer is option A, the governor. Sarkaria Commission state center relationship அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. இவங்களோட சஜஷன் தான் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் த கவர்னர் ஷுட் பி மேட். இவங்களோட சஜஷன்லேயும் அது இருந்தது. Question number 10. In which year the Sarkaria Commission was appointed? The correct answer is option A, June 1983. June 1983ல the Union Government ஒரு கமிஷன் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அண்டர் த சேர்மன்ஷிப் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆர்எஸ் சர்க்காரியா. இந்த கமிஷனோட டியூட்டி to review the question of center-state relationship. Question number 11. Which articles of the Indian Constitution specifies the eligibility requirements for the post of state governor? The correct answer is option A, Article 157. Article 157 Part 6 of Indian Constitution படி இதில் கவர்னரோட குவாலிஃபிகேஷன், அதாவது ஒரு ஸ்டேட் கவர்னரோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. Question number 12. What are the eligibility criteria for the governor? The governor must have completed 30 years of age. He may be a member of parliament or any other state legislature. The correct answer is option D. None of the above statements are correct. That is, none of the given statements are the eligibility criteria for the governor. Article 157 and 158 of Indian Constitution la the eligibility requirements for the post of governor list out பண்ணப்பட்டிருக்கு. The first one is he should be a citizen of India and he must have completed 35 years of age and இவர் எந்த பார்லிமெண்ட்லேயோ இல்லை ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன்லேயோ மெம்பராக இருக்கக்கூடாது. Suppose if he is a member, he automatically vacates his seat on assuming the office of governor. And he should not hold any other profitable occupation also. Question number 13ல assertion and reasoning கொடுத்துருக்காங்க. Assertion: the governor is the head of state executive with enormous powers. Reasoning: the article 163 of Constitution states about the Council of Ministers aid and advice to the governor. The correct answer is option A. Both the statement and the reason is true and the reason correctly explains the statement. The governor of state தான் executive சொல்லப்படுறாரு. He has enormous powers. In certain casesல the Council of Ministers can advise or can guide the governor under Article 163 in Part 6 of the Indian Constitution. Question number 14. The executive powers of the governor are appointing the Advocate General of the state, appointing the State Election Commissioner, appointment of the chairman and members of the State Public Service Commission, declaring the state emergency as per the recommendation of Council of the Ministers. The correct answer is option D. Statement 1, 2 and 3 alone is correct. Constitution வந்து it vests all executive powers of the state government in the governor. இவர் இந்த பவர்ஸை டைரக்டாவோ இல்லை அவரோட சபார்டினேட் ஆஃபீஸர்ஸ் மூலியமாவோ செயல்படுத்தலாம். கவர்னர் தான் கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு. எல்லா ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் இஸ் கேரிட் ஆன் த நேம் ஆஃப் கவர்னர். ஸோ இவரோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸும் ஃபங்க்ஷன்ஸும் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், he appoints the leader of the majority party in state legislative assembly as the chief minister of state. And council of ministers வந்து on the recommendation of chief ministersல இவர் வந்து appointment பண்றாரு. And he also appoints the advocate general of the state and determines his remuneration. The advocate general can hold the office during the pleasure of governor.
and the governor appoints the chairman and members of the State Public Service Commission. So, however, the appointment can be made by governor. He can be removed only by the president and not by the governor. Appointment பட்டுனா கவர்னர் பண்ண முடியும். பிரசிடென்ட்டோட அனுமதி இல்லாமல் கவர்னர் தன்னிச்சையாக அவங்கள ரிமூவ் பண்ண முடியாது. And he appoints the state election commissioner and determines his condition of service and tenure of office. However, அதே போல் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனரையும் அவர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாலும் the state election commissioner can be removed like the ground of judges of a high court. And the governor இவர் தான் ஸ்டேட்டில் இருக்க எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் சான்சலராக இருக்கார். And the governor appoints the vice chancellor of the universities in the states. And the governor can run or the rule a state when there is imposition of president rule in the state. President rule நடைமுறை இருக்கும்போது அந்த ஸ்டேட்டோட டைரக்ட் கவர்னன்ஸ் கவர்னர் கீழே வருது. Question number 15. Assertion and reasoning கொடுத்துருக்காங்க. Assertion: the president declares the state emergency by the article 352 of the constitution. Reasoning: the governor rules the state when there is imposition of president's rules in the state. The correct answer is option C. The statement is false but the reason is true. ஒரு ஸ்டேட்டோட கவர்மெண்ட்டில் கவர்னரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்க வரைக்கும் தான் அந்த கவர்மெண்ட் ரன் ஆக முடியும். இஃப் ஹி இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆர் இஃப் இஸ் நாட் கேரிட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஆர்டிகல் 356 படி கவர்னர் கேன் ரெக்கமெண்ட் த பிரசிடென்ட் டு இம்போஸ் பிரசிடென்ட் ரூல் இன் த ஸ்டேட். கவர்னர் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் தான் கொடுப்பாரு. ஸோ ஆஸ் சூன் அஸ் பிரசிடென்ட் ரூல் அந்த ஸ்டேட்டில் இம்போஸ் ஆனக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேட்டோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டைரக்டாக கவர்னர் கீழே வருது. அண்ட் தி கவர்னர் வில் ஆக்ட் அஸ் அ ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட். Question number 16. How many members are nominated by the governor for the state legislative council? The correct answer is option B, 1/6. State governor 1/6 of members state legislative councilக்கு நாமினேட் பண்ண முடியும். இந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ஸ்பெஷல் நாலேஜ் இல்லைனா ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க. எந்தெந்த ஃபீல்டு இல்லைனா லிட்ரேச்சர், சயின்ஸ், ஆர்ட், கோஆப்ரேட்டிவ் மூவ்மெண்ட் அண்ட் சோஷியல் சர்வீசஸ். Question number 17. On whose recommendation the governor disqualifies a member of the state legislature? The correct answer is option A, the election commission. தி கவர்னர் ஒரு மெம்பரை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணணும்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரில் இருக்க ஒரு மெம்பரை எலெக்ஷன் கமிஷனோட கன்சல்டேஷனோட தான் அதை செய்ய முடியும். Question number 18. Which of these articles refers to the powers of governor to promulgate ordinances during recess of legislature? The correct answer is option B, Article 213. Article 213 படி governor can promulgate ordinances when the state legislature is not in session. ஆனால் இந்த ஆர்டினன்சஸ் எல்லாமே அந்த லெஜிஸ்லேச்சரால் within 6 monthsல அப்ரூவ் பண்ணப்படணும். And the governor can also withdraw an ordinance at any time. Question number 19. State the financial powers of the governor. The governor constitutes a finance commission after every 5 years to review the financial position of the state. He can dissolve the legislative assembly. He can make advances out of the state contingency fund. The correct answer is option A. Statement 1 and 3 alone is correct. கவர்னரோட ஃபினான்ஷியல் பவர்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். கவர்னரோட ஃபினான்ஷியல் பவர்ஸில் the constitution confers that he has the duty to get prepared and introduce to the state legislature the annual budget இல்லைனா the supplementary budgets if necessary. அதே போல் he causes the annual financial statement அதாவது budget of the state to be presented in the legislative assembly. Governor presents through the Minister of Finance of the state the supplementary budget of the state to the legislative assembly if there is a need. மணி பில்ஸ் எல்லாமே ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கவர்னரோட ரெக்கமெண்டேஷன் அதுக்கு முன்னாடியே வாங்கியிருக்கணும். அதே மாதிரி நோ டிமாண்ட் ஃபார் எனி கிராண்ட் கேன் பி மேட் எக்ஸப்ட் ஆன் ஹிஸ் ரெக்கமெண்டேஷன். கவர்னர் ஸ்டேட் கண்டின்ஜென்சி ஃபண்ட்லேருந்து சில அன்ஃபோர்சீன் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை மேக் அவுட் பண்ணுறதுக்காக he can make advances from that fund. And governor constitutes a finance commission after every 5 years to review the financial position of the panchayats and municipalities of the state. Question number 20. Which of these appointments are made by the governor of a state? The correct answer is option C, district judges. ஒரு governor of a state
அப்பாயின்மெண்ட் போஸ்டிங்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ் யாருக்கு பண்ணுவாங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ், அதுவுமே இன் கன்சல்டேஷன் வித் தி ஸ்டேட் ஹைகோர்ட். Question number 21. State the discretionary powers of the governor. He can reserve a bill for the president consideration to introduce the annual financial statement of the state. He can nominate one member to the state legislature assembly from the Anglo-Indian community. The correct answer is option A, statement 1 alone. Discretionary powers of governor வந்து list out பண்ணியிருக்காங்க. First one, the governor வந்து he can reserve a bill for the consideration of president. He recommends for the imposition of president rule in the state, and he seeks information from the chief minister எது ரிலேட்டடானா administrative and legislative matters of that particular state, and he can call the leader of any party to form ministry in the state when there is no majority to any party in the legislative assembly after the general election. A governor can dismiss the council of ministers when it is unable to prove the confidence of the legislative assembly, and he can dissolve the legislative assembly if the council of ministers losing in its majority. Question number 22. Which state does not had a state emergency so far in India? The correct answer is option C, Telangana. இந்தியாவில் எல்லா ஸ்டேட்ஸும் எக்ஸப்ட் சத்தீஸ்கர் அண்ட் தெலுங்கானா தவிர எல்லா ஸ்டேட்லேயும் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கு. கொஷின் நம்பர் 23. Who is responsible for the administration of a state during the emergency period? The correct answer is option C, the governor. Under Article 356, governor recommend பண்றாரு பிரசிடென்ட்டுக்கு to impose president rule in the state. As soon as president rule impose ஆன உடனே the administration of the state fullame it is carried by the governor, and the governor will act as a representative of the president of India. Question number 24. Which part of Indian constitution has the special privilege of the governor? The correct answer is option B, part 19. Article 361 part 19 of the Indian constitution எது ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்னா miscellaneous or the special privileges for governor and as well as president. Question number 25. The chief minister of the state is, the correct answer is option D, head of the government. கவர்னர் நாமினல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு. அதே போல் சீஃப் மினிஸ்டர் இவர் தான் ரியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அத்தாரிட்டி. அதர் வேர்ட்ஸில் சொல்லணும்னா கவர்னர் ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் while chief minister is the head of the government. So with this we'll complete the part 1 video of lesson 9. For more online test materials and online study materials, download the WinMean e-learning app from the Play Store and visit the official website of winmean.com. and இதோட எல்லா இதுவுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். You can use the online test series for your preparation. Thank you.